He has been coming this side and he's braced, and then he starts going away. When you look at this region, let's draw back the line of 5 years under NRM government. I mean, this ending term of office. What is on ground so far? Where today as the president comes here, he can start on that. You are talking over 74 billion Uganda shillings in the region for people, and 74 primary schools in the region. You are talking of two hospitals in the region. You are talking over 140 kilometers of Tamaka Road in the region. You are talking of industrial park in the region, actually 3 industrial parks in the region. Luwero, Nakasongola, and then Namunkekera. You are talking over 347 jobs to the youth who are working. We have about 20 to 550 industries secretary, and then 1 industrial park, Namunkekera, another Nakasongola industry. You're talking over the security, that one is not spoken about. Then you are talking over 2 million liters of milk per month in the region. And if you multiply by 1,000, now you can tell 2 billion entering every month in the region. Cut us off 7. What else did I tell you? Coffee, maize, name it. At least we are talking of socio-economic transformation which has come, especially these last 5 years, where actually the 5 years also somehow has been making work. I mean, it became an awakening kind of to us, because up to 21 we are sleeping. So from 21, when we got a shock, that's how we woke up and said, no, let's mobilize our people. That is the question I was going to pose next. That, Honorable Minister, when you go around these communities of Greater Luwero, some people are still sleeping. And of course, some still think the war is still happening. What is not being done right to ensure that these people wake up? That was leadership challenges. Because we are supposed to mobilize our community to come and participate. But what we did, we started mobilizing ourselves and we forgot the community. So none of us, by then, none of them were promoting interests of the people. So they were promoting interests of the area, but forgetting the people themselves on the grassroots. So that has been the change. That's why some people remained in slumberland. Some of them even got annoyed, but at least they somehow sent a signal. They somehow fired a signal break, and then we realized, one, we lost the whole of Luwero district. Then we lost like two constituencies in my district, Nakaseke. So somehow we woke up. But now we're on the right track. We've now mobilized the youth. We've brought them back. Today, you saw me, I walked with 10,000 youth. Because I said, you guys, if you're talking about mobilization, I'm going to show you. 10,000 youth, we walked 7 kilometers. Said we have to go and demonstrate the fact that, yes, the youth have come back. And also we said that the elders are coming back. So 2026, we are just waiting the date. It may not be the same. Honourable Minister, as the president comes, or the flag bearer, the candidate of NRM, these people are fronting through you leaders to the president? Of course, most of the things were just even systematic and historical. People were talking of some of them still have some bit of war debt which have not been cleared. You know, they first cleared in phases. They cleared the elderly, we thought it has gone. Then they cleared with the children. We thought they had paid. Now the grandchildren also saying, my father, my grandfather. So it has been. But the most important issue has been land question. There's a lot of kind of land wrangles, some bit of eviction, which is being done by the grandchildren, affecting and distorting the settlement in the area. That is a very big issue which they are saying, please, let's fight on this. The rest are just normal. Now there is these 2 major roads. The road from Butalangu to Ngoma to Masindi is a key road. Then the road from Kasau going all the way to Kabimbiri, cross over to Bamunanika, then Wobblens, then from Wobblens to Nakasa to Kapeka. That one is still a very headache. People are still speaking about it. Then the road from Zirobwe, Chichus, Bamugolede, up to Wampanga in Nakasongola. So those major arteries are still a problem and they are asking for it. But the rest are just normal things.
The rest now, at least we've seen change where people are no longer advocating for personal, now they're asking for macro collectiveness. So of course also there is somehow are still saying we are missing on education somehow. I think they needed a universal allowance, but we are saying, no, let's work with these colleges overall, because in Nakaseka again, we have the biggest technical institutes. There are only 3 in the country. So you find that so many things have come. But the major things are now on infrastructure, and then a few resentments which are still coming up. The rest were just mobilizational issues. But then where does the talk of we have been left behind? We were the make of NRM come from? No, that is now, those are just psychopaths. Those are wishes. It's no longer there. Yes, by then they were saying, now I came. Somehow I changed so many people saying, oh, our own is now the minister. So I always ask her, what do you want from me? Now I'm your minister. I'm your own. But those were just psychopaths speaking. I think they wanted, they were instilling and planting a seed of enmity into our people, which has somehow God has helped, and we've demystified that. Lastly, Honourable Minister, as the President comes, in terms of strength on ground, what can you give? What can we expect from this region in the coming election? One thing I want to assure Ugandans that the region is coming back to NRM. We are recovering the region. Secondly, the percentage has to change also, because so many, those who had gone are now back with us. So expect about 85%. Reminding me here, and the head says that if you know, asking for me, Honourable Chokato Gabye is a foot soldier from Kampala capital city as a minister, and the one dealing with all those mess in the city. Of course, he says NUP has fronted a team which they want to line up to compete with you. What can you weigh on the team NUP has lined up for different positions, mainly at members of parliament? Compete with me here or in Kampala? Competing with me here, actually, I'm one man in, actually it is a one man race. I'm only one in the race, that is it. Then there are some other people here in MUSEVENI Luwero. I'm going to come back and work with some my friends here. I'm going to work with our people here so that we can upload those ones in Luwero, and they know that. Then also in Nakaseke, we are trying to work on something so that we can find a way. Because, but you know, the challenge now, the people they have lined up are my friends. Ruta Maguzi are my good friends. You know, when we come back in Nakaseke, I always tell them, let's fight for the good of Nakaseke, other than your parties. Your parties no longer work here. Because at the end of the day, we want to promote agriculture, and Ruta Maguzi is doing that. So we are, by the way, we are, it's like a one-man race. Also in Kampala, well, Kampala, I agree, we don't have candidates. We don't have... You are senior. No, Kampala, like as Kampala, at least in 1 or 2, 3 constituencies, we can recover Central, we shall recover Nakawa West, we shall recover that one. We are here on Lord Mayor. Also, Lubaga South can be recovered. Lord Mayor, we still have issues, we still have issues. But one thing I'm now sure of, my senior Mr. Ajati Mr. Kabanda is also working around. Of course, I help her a bit. Sometimes I help her, then I tell her, let me go so and work on my side. The percentage is going to change. We are looking for only 50% in Kampala, which can now become, it makes a statement. Because 50% in Kampala is better than the whole of northern region. So we are coming. Oh, now, Minister, I saw around the minister in charge of Luwero Triangle and Rwenzori. If you can help me locating her, that will be well and good. That has been the State Minister for Kampala Metropolitan Affairs, Honourable Kabuye Chokato Gabye. Of course, he is a son from this region of Greater Luwero. He is a foot soldier, as he normally refers to himself. Then we just have to give him time to at least expound on a few things here. He has been on the ground in terms of preparations for this event, and we are all here waiting for the arrival of the President. As soon as the President arrives here, of course, the official program will be having a few speeches from the local leaders, who includes LOC1, NRM structures, but of course I've seen here senior party leaders
who are led by the first national vice chairperson NRM Alhaji Moses Chigongo. Present is also the Speaker of Parliament, a new entrant into the Central Executive Committee of NRM, that is Right Honourable Anita Among. Of course, we have seen also the former Speaker of Parliament, also former second national vice chairperson of NRM, the position which now currently Honourable Anita Among is currently holding. That is none other than Mama Musoga, Rebecca Alitwala Kadaga. There are a section of ministers, including Jacob Oboth, Minister for Defence. I've seen there in the VIP center, there's already ministers, including Judith Naba. Ask all the voters actually elect those people who are going to be linked to the real. Kwagala okwebaza president skilling botunulira abavubuka abali wano bonna bali wano okulw'ensonga skilling abantu bateereddwamu ssente. Presidenti waffe bulungi alabika atuuka bannange mwenna gye muli kasita pulezidenti ayingira za mmanya kyokkola tugenda kuvaayo mu nkuba yaffe anti magye wuuyo magye waffe wuuyo agenda kutuuka so bannange mwenna mwetegeke pulezidenti waffe bulungi wuuyo muvaayo mwenna muli leero yes Anti President Museveni we yajjira omuzindalo guzeeko. Sebo owekitiibwa President wa Uganda era chairman wa movement, nsaba okuyozaayoza olw'ebyo byonna by'oyiseemu okutuuka ku ssaawa ya leero. Mu ngeri y'emu nsaba okwebaza abantu b'e Luwero abeewaddeyo okulinda mu bungi bwe buti wadde enkuba etubuzaabuzizaamu awo naye bonna basanyuse okukulaba. Maama Janet Museveni, abantu b'e Luwero basanyufu nnyo okukulaba ne bakulisa n'akakuba kano k'oyiseemu. Essaawa nga bwe teri ku sayizi yaffe nze ngenda kuyita mu byangu. Ekikulu ekisooka, Luwero ekwanirizza ate weebale nnyo weebalire ddala okujja wano e Luwero kubanga Luwero tugimanyi we twatandikira era we tusimbuka. N'olwekyo akakuba kano okutonnya kabadde kakutwaniriza kamanyi essaawa yaffe kyendo essaawa eno essaawa bannayuganda bwe balina okulwana tubeere nga twedunula mu biseera byaffe bijja mu maaso. Era twayimbiranga wano akayimba kaffe ti kino kye kiseera mwe tulina okulwana ebiseera by'omu maaso tufune emirembe. Kati kino kye kiseera kyaffe we tulina okulonjeza akalulu mu biseera by'omu maaso tufune emirembe.
Mutabala biseera ssebo yo excellence njagala kukolerawo wabaddewo n'akayibala kaga kati tusimbudde era tugenda kusimbulira ddala katusimbule nga tukuyita otukulembere tubeere nga tugenda mu sipiidi ate nga tulaba nti eggwanga lyonna ligenda naffe tufune obuwanguzi obwa waggulu ddala. Kakozesa akakisa kano yo excellence nkuyite ojje oyogere eri abantu baffe abantu bo bonna babeere nga bakwaniriza. NRM Muzeyo Luwero oye candidate waffe. Ababendera muzisse wansi muzeeyi azirabye bulungi. Kale abalemezi mbalabye abalemezi abalya naka Vice Chairman wa NRM abakulembeza abalala bonna Speaker abakulembeza abalala bonna namwe mwenna bana movement abali wano nga bwe mmanyi oluganda lwange nboogera bulungi ku makya bwe ziyita ssaawa 9 amanda gagwamuko n'olwekyo munzikirize njogera oluzungu wali omuwala wange namayanja twamusomesa agenda kubunula mu Luganda. First of all, I want to apologize. There was some confusion about the time. Okusookera ddala President ayagala okwetonda nti wabaddewo My office told me firmly that the rally starts at 3. Nti ofisi ye yamutegeezezza nti laala egenda kutandika ssaawa 9. So I left Kampala at 2 and I came stopping on the way to talk to our people there. N'olwekyo n'asimbula okuva e Kampala ku ssaawa 8 ate n'asanga ng'abantu bamwaniriza nnyo ng'ajja ayimirira mu kkubo. Now when I got here, I was told the rally was supposed to start at midday. Ate bw'atuuse wano ne bamutegeeza nti laala yabadde yakutandika ssaawa 6. Now that one is just confusion by our coordinators. Ekyo kiraga nti kwabaddewo obutakwatagana mu batesitesi. But we are going to insist we shall not have this again. Naye agambye nti ekyo tekigenda kuddamu kubaawo. Now I want to thank you on behalf of your grandparents and parents who fought with us. Ayagala okubebaza olw'abati bazadde bammwe ne bajjajjammwe abalwana naye. When we were fighting here, Uganda was in a very bad situation. Bwe baali balwana wano Uganda yali esabirwa busabirwa ng'eri mu mbeera mbi nnyo. Governance had collapsed. Ebyobukulembeze byali byayonoonekera ddala. Byali biremye. Ebyobukulembeze byali biremye. The economy had collapsed.
ebyenfuna nabyo byali bigwiridde ddala. The security was very bad. Ebyokwerinda ate ebyo byali bibi nnyo. The behavior of the army was very bad. Amagye nago gaali gaabasibira mu bbwa. Therefore, I want to thank you on behalf of your parents and grandparents who fought with us. N'olwekyo ayongera okubeebaza mmwe ku lw'abazadde bammwe ne bajjajjammwe abaalwana nabo. When we defeated the terrorist governments in Kampala, bwe baawangula gavumenti ezaali embi e Kampala, we had to bring a new situation in the country. Balina balina okuteekawo embeera empya mu ggwanga. First of all, to stop the obukambwe of the government. Okusookera ddala okuggyawo zi gavumenti enkambwe. The misbehavior of the soldiers. N'okweyisa obubi okw'abasirikale. Then bring democracy. Ate n'okuleeta demokrasiya. Abantu okwesalirawo. Okuleeta demokrasiya nga mmwe abantu mmwe mwesalirawo. That's how the LCs started, even when we were in the bush. Bwe butyo obukiika bwa LC bwe baatandika ng'era bwatandika nga bakyalina mu nsiko. Then now we are to deal with the economy. Kati baalina ate okukwata ku byenfuna. The economy has 4 sectors. Ebyenfuna birina ennyingo nnya. Obubondo. Obubondo buna. And all of them had collapsed. Ate nga zonna zaali zigwiridde ddala nga teziriiwo. Then we had to fight wars with the groups of the old regimes who wanted to come back. Ate baali balina okulwana entalo ne gurupu ezo ezaali zaagala okudda ezaabayeekera n'abalala. This side we are fighting, this side we are repairing the economy. Eno nga bwe balwana ate nga bwe baddaabulula ebyenfuna. Now I am here to report to you that we have moved very far. Ali wano okubategeeza nti ate tutambudde kinene nnyo. On the side of peace, we have got peace all over the whole country. Ku ludda lw'emirembe kati tulina emirembe mu Uganda yonna, mu nsonda zonna eza Uganda. Now, on the side of the economy, those who have listened to our advice are doing very well. Ku ludda lw'ebyenfuna abo abawulirizza okuwabulwa bakola bulungi ddala. On the side of agriculture, first of all, okusookera ddala ku by'obulimi. I can give you some pictures here which you can see. Asobola okutulagako wano ku video. They show us somebody called Byamukama, one of our ministers. Waliwo minisita waffe omu ayitibwa Byamukama. Muzee anywa kachai. NRM. Kamai Demonstration Farm. My name is Fred Byamukama. I'm a member of Parliament of Buganges West Constituency, Kakubiro District. We are now at our 4-acre demonstration farm.
The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have The screen person, what has happened to you? Screen, screen, screen. Obadechi. Abali ku screen. Hello. Welcome to Kamai Demonstration Farm. My name is Fred Byamukama. I'm a member of Parliament of Buganges West Constituency, Kakubiro District. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have a half-acre of pineapple. There is a problem with the loudspeakers. Hello. Has 6 cows for 0 grazing. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana. Where we are, this is the 4-acre model farm. I did this activity to teach my voters, to lead by example, so that my voters can learn what the president tells the public. This is an initiative I learned from the president sometime back when he sent me to learn to Kaumu, to Kisozi. I copied what I copied, this is what I came up with. And you will see as we move, or that side, this side, that's my 4-acre model farm. The house as well. I don't sleep here, but if I would sleep here, the house as well is seated on this 4-acre model farm. When you look at poultry, out of the 25,000 birds, it's only 11,000 giving me eggs. Others are soon giving me, and I get 302 trays per day minimally, because 11,000 birds are supposed to give me 366 trays. But because of the feeding method of deep litter, I don't get all the eggs. I get 302 trays per day minimally. Then I sell in a month, you can get enough net profit of 55 million, because you get 108 million, but you can't get all that. You have to buy feeds, pay workers. Hello. Freeze the eggs. Let us see the eggs. Hello. Freeze the eggs. Hello. Hello. Freeze the eggs. Let us see the eggs. Tuteleko amaji. Freeze it there. Now you can see the amount. Thank you very much. Let's continue now. Katika tugende maso. Now that's just an example of what is happening in the country on the side of agriculture. Ekyo kyakulabirako kuki ekigenda maaso mu ggwanga ku byobulimi, ku ludda olw'ebyobulimi. Because that's the first carbon where everybody can go, the first sector where everybody can easily go. Kubanga ako ke kabondo buli omu ku ffe k'asobola okwenyigiramu. Now these are just some few examples. Bino byakulabirako obulabizi ebitono ennyo. That Byamukama
earns 55 million shillings a month net after removing the cost. Oyo Honorable Byamukama afuna obukadde 5 mu 5 buli mwezi nga jeko byakozesezza ng'emmere n'ebirala. In a year, that means he gets about 600 million shillings net from eggs alone. Kiba kitegeeza nti mu magi gokka omwaka afuna obukadde 600. But he has got milk for cows for milk. Atenga okwo kwogatta amata agajja mu nte zalundirako, coffee, emmwanyi, bananas, ebitooke, pineapples. n'ennaanansi. There are very many examples. Ebyokulabirako bingi nnyo. Even the ones who are starting now under PDM. Era wadde ne kwabo abatandikidde ku PDM. If they can show us my granddaughter whom I found at Nakaseke. Batulage omuzukulu we gwe yasanga e Nakaseke. Bamwitani. Aida yali wa Nsereko zone. Mu town council ya Nakaseke. Show us Aida. Amannya agange nze Nalubo wa Aida, ndi mutuuze mu Nakaseke muno Nsereko zone wensangibwa. Nayinawoko ebiyumba nga 2 nga nundalunda bwentyo, naye oluvannyuma lwa pulezidenti okutuyamba nfuna ssente ezo n'engula embizzi ennungi. Nafuna akakadde ka PDM, nafuna akakadde kamu, n'engenda n'engulako embizzi 2 ku mitwalo 22, gye mitwalo 4. Nafisa emitwalo 6, emitwalo 2 n'engenda n'engula akalungo kawodaizi kilo 5, emitwalo 4 n'engenda n'engula maize brand kilo 2 nusu 8. Bwe nagula embizzi zino ne ntandika okuzirunda, emu yawakira ku myezi 9, endala yawakira ku myezi 10. Embizzi zino zinnyambye nnyo era zinyongedde nnyo mu maaso. Lwaki? Twalundanga obubizi nga tulunda obubizi Buganda. Bw'oba okatunda emitwalo 5. Naye n'embizzi gye nafuna, ekyana ky'embizzi nkirundi kiyonkera omwezi gumu n'ekitundu, n'ekitunda emitwalo 10. Embizzi eno y'emu ku gye nagula yanzaalira abaana 8. Abaana 8 n'entundako abaana 6. N'endekawo abaana 2. Now that is Naruboa who used PDM for the pigs. Oyo ye Nalubowa eyakozesa ssente za PDM okulunda embizzi ezo. The Muslims may get worried and say, how about us who don't eat pigs? Abasiraamu bayinza okweraliikira ne bagamba nti ate olwo ffe abatasobola kulunda mbizzi. I will show you my muzukulu Rashida of Butambala. Katulage muzukulu we Rashida owe Butambala. Amannya gange yenze Namubiru Rashida, omutuuze w'ekyalo Kasaka, district Butambala, Bombe Town Council. Izo omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu sako yaffe baali bagiyita Kasaka Enterprise Group Gotire yalingi. Kakati ssente nazifuna ku simu, message yajja nga nfunye 1 million. Kati yeye nsanyuka nnyo ne ngamba yiri yaddala bino ne nkubira ku chairman wa PDM. Chairman n'angamba byaddala mzee abawadde ssente. Nenzimuka ku centenary. We don't have time to hear the whole story. We don't have time to hear all the stories. Tetulina budde kuwuliriza stories z'abannaffe abo. But I want you all to know that many Ugandans have woken up and entered the commercial agriculture. Ayagala okubategeeza nti bannayuganda bangi bazuukuse ne bayingira mu by'obulimi obuleeta ssente.
At independence, only 9% of the homesteads were in the money economy. We twafunira obwetwaze ebitundu 9 ku 10 beboka abali bali mu kukola sente. By 2013, only 32% of the homesteads were in the money economy. Mu 2013 ebitundu 32 ku 10 mu bannayuganda bonna be baali mu kukola sente. That's why I had to bring in the army, Operation Wealth Creation, to distribute seedlings. Yensonga lwaki yaleeta Operation Wealth Creation okugabira abantu ebikozesebwa mu nnimiro ensigo n'ebirala. And recently we introduced this PDM, as you can see. Era nga bwe mukimanyi gye buvuddeko awo n'atongoza PDM. And we have got other programs like Emyoga. Era waliwo ne programs endala ng'emyoga. And other government programs. Ne programs za gavumenti endala nnyingi. Now, where we are, when they did the census last, 67% of the homesteads are now in the money economy. It was only 33% who were out. Bwe tumaze okubala abantu owakaggwa kati kyazuuliddwa ng'abantu ebitundu 67 ku 10 bayingidde mu by'okukola sente okuva ku bitundu 33 ku 10. Be bakyaliyo. 33 ku 10 abo be bakyali mu kukolera okulya kwokka. So, if you say, what have we achieved in agriculture, we have moved very far. N'olwekyo bwe weebuuza nti biki bye tufunye biki wawe tutuuse mu by'obulimi tutambudde olugendo luwanvu nnyo. The amount of coffee which is being produced is very big. Obungi bwa kasooli obungi bw'emmwanyi ze tulima kati nnyingi nnyo. The milk which is being produced is a lot. Amata nago mangi nnyo. You can go even cassava. The growth in agriculture is huge. Ne muwogo ate era bw'otunuulira ebyobulimi byonna byeyongedde kinene nnyo nnyo nnyo. But the problem are the 33% of the people who are still outside the money economy. Naye obuzibu beba abantu ebitundu 33 ku 10 abatannaba kuyingira mu kkowe erikola sente. So that's, in this Kisanja, we are going to ensure that all our people go into the money economy. N'olwekyo mu kisanja kino tugenda kufuba okulaba nti bannayuganda bonna babeera basobola okukola sente. Many of them through agriculture. Okusingira ddala okuyita mu by'obulimi. But wealth is not only agriculture. Naye obugagga si bya bulimi byokka. Manufacturing is waliwo n'amakolero. Is another form of wealth. Amakolero ke kabonda akalala akaleeta obugagga. Let's show you some of the factories. Katubalage agamu ku makolero. That one there. Now you can see just one factory. Musobola okulaba awo eyo factory emu yokka. Freeze that factory, keep it there. Zaako factory. You can see that one factory. Eyo factory emu yokka. It is producing a lot of products. Efulumya ebintu bingi nnyo. But it is also creating a lot of jobs. Ate ng'etondawo n'emirimu mingi ddala. Now you show them some of the overhead image of some of the industrial parks. Katulage ku industrial parks ebibangirizi by'abannamakolero ebirala. Now you can see a whole town
of factories. Kati awo mulaba ekibuga eky'amakolero. In the past, in Uganda, you already knew towns of shops. Mu Uganda emabegako nga tumanyi bibuga ebirina obuduuka. Just selling wuzi, selling paraffin and so on. Nga amaduuka gatunda amafuta n'ebintu ebirala ebya bulijjo. But now you have got factories making, let me show you your factory making buses. Let's show them that. Naye kaakati mulaba amakolero. Ekkolero limu. Ekkolero limu. Likola ebyamagero. Erikola katulage ekkolero eddala erina bye likola ebingi. That factory is manufacturing buses here in Uganda. Eyo factory ekola basi wano mu Uganda. Those buses are made by your own brothers and sisters. Amabasi ezo zikolebwa baganda bammwe ne bannyina mmwe. And they are buses of electricity, not of diesel. Ate basi ezo nga zitambulira ku masannyalaze si mafuta ga dizero. So this is the new form of wealth for Uganda. Kati buno bwe bugagga obupya obuliwo mu Uganda. There are now 50,000 factories in Uganda. Kati tulina amakolero emitwalo 5. Now these are the big factories. Kati zino ze factory ennene ge makolero amanene. Done by some of our friends from outside and some by Ugandans. Agateekebwawo mikwano gyaffe abava ebweru wamu ne bannayuganda abamu. But even you, our Bazukuru, once we train you in the skilling hubs, you can make your own products, artisan products. Let's see what the industrial hubs are making. Nti kati mmwe bwe mutendekebwa mu mirimu egy'emikono egy'enjawulo nammwe musobola okwetandikirawo okugeza kati nga bwe mulaba ebyo nga bamaze okutendekebwa mu bukugu obw'enjawulo. Those are being done by, let us share the testimony of some of the young people in the industrial hubs. Katuwulire abali mu kukola ebintu ebyo bye boogera. Nga bakayunga, tekako bakayunga. District ye Butambala. Erinnya eryange nze Musoke Bale Geoffrey ngamvira mu district ye Butambala. Najja wano nga ndi green, totally green, nga sirina kyemmanyi, nali nsomyeko paka mu senior ey'okusatu. N'olw'okutaataaganyizibwa kw'abazadde saasobola kweyongerayo. Nentandika okupakasa ku kyalo tusobole okufuna ekyokulya kuba maama yali atusigazza yekka, abasajja abasiramu mubamanyi ba aki nnyingi. Kati aki bwe zaawera ffe ne tusuulirirwa. Oluvannyuma lw'okusuulirirwa nga tulina kwetobera ffe nga ffe okusobola okusavaivinga ne mukadde waffe. Ensonga lwaki saasobola kweyongerayo na kusoma. Ffenna tukimanye e Butambala balimi ba ntangawuuzi. Emirimu egyaliwo gyali gya kupakasa, kukola mu ntangawuuzi, kufuuyira. Bankyali mu kufuuyira eyo mu ntangawuuzi mpolampola tutetenkanya ekyokulya bwe tuyiriba ne mukadde bato bange ne basobola Now the story is long, but those young people, they are the ones we bring and train, and they make those products, the ones you saw. You show them again, the products. Ekyokulabirako ky'omuzzukulu wa muzeeyi oyo kiwanvu, sitole y'empanvu naye nga kituga
ekisobola okukolebwa abavubuka. Now you can see there on the screen the bitanda, the metro, the chairs, the shoes. These are all made by your own people here. So that is the new form of wealth. Then the third one are services, hotels, tourism, and so on. Eyokusatu yeyobuweereza nga ebyobulambuzi, amawoteri n'ebirala. So the economy of Uganda has recovered, modernized, and expanded. N'olwekyo ebyonfuna bya Uganda birinnye kinene nnyo ate nga bya mutindo gw'amaanyi ate nga bingi. So the challenge now is for everybody to be involved. Kati okusoomozebwa kulaba nti buli muntu alina we yeenyigidde. That's why we started these programs like PDM. Yensonga lwaki yatandikawo programs zino PDM And Emyoga. n'emyoga. Now the challenge is on your side now. Kati okusoomozebwa kuli ku ludda lwammwe kati. Because for us, we repaired the economy, we have money, we send it. Kubanga President ye yalongoosa yazza bujja ebyenfuna ne tufuna sente ate ne tuzibaweereza. And the money goes to your parish. Ate nga sente ezo zigenda mu miruka gyammwe. When it gets there, some people steal the money. Bwe zituuka eyo abamu abazibba. Now, this is where you have got a challenge now. Kati wano we tulina okusoomoozebwa. Because the NRM, I saw this long ago myself. Kino President kyo yakiraba dda. Because I was here during the time of the British. Kubanga yaliwo wano ku mirembe gy'abafuzi b'amatwale. And independent after Obote's government. Ne gavumenti y'Obote. And I saw how the chiefs were corrupt. N'alaba abakulembeze abaliwo. Abaami abaliwo nga balina enguzi. The parish chiefs. Abaami ab'amagombo ab'emiruka. The sub-county chiefs. Ab'amagombolola. The veterinary staff. Ab'ebyobulimi. That's why I proposed, and the NRM accepted, that in addition to the Muruka chief, Gombolola chief, you elect your own leaders to be the local Namparas. Yensonga lwaki yaleeta ekiteeso nti nga bali weebali Gombolola chief n'abalala mmwe nga mmwe mulonde abammwe ate ekiteeso ekyo ne mukikkiriza ne gavumenti n'ekikkiriza. That's how we get LC3. Bwe tutyo bwe tufuna bassentebe ab'amagombolola aba LC3. LC2. N'aba LC2. Of course LC1 also. Era nga tulina n'aba LC1. And LC5. N'aba LC5 ab'oku district. Councillors. Ne ba councillors. These are the people who are near, who should be the Namparas of your rights. Bano be bantu ababali okumpi abandi badde bannampala b'eddembe lyammwe. Emugabo. Bannampala b'emigabo gyammwe. So this is where some of them are not paid, like the LC2 are not paid. Those may not be very active, but some are paid. Mulimu abamu abatasasulwa ng'aba LC2. Yensonga lwaki tebajumbira nnyo naye ate abamu basasulwa. So therefore, I have come here. Yes, we are going to continue with programs, but I want to challenge you also to do your part. N'olwekyo azze wano
okubategeeza nti akola programs endala nnyingi naye ate n'ayagala nammwe okubasoomooza. That you should use the parish assembly to demand to know what is happening to the PDM money, what is happening to Emyoga. Nti mulina okubeera n'enkiiko ez'emiruka musabe abakulembeze bammwe bababuulire sente z'emyoga, sente za PDM zitambula zitya. Ababi mubaanike tubakwate. Bwe baba ababbi mubategeeze President, mubatutegeeze bakwatibwe. naye nammwe muyinza okuza omupiira ewange nimumbuuza nti RDC wo akola ki? Awo nange nina okwekuba tooki nembuuza nti ab'emiruka okuba esente z'abazzukulu RDC yali akola ki? Bana tusooke tuwuliziganye. Put it in better Uganda. Agambye nti naye omupiira musobola okuguzza ewuwe ne mumubuuza nti ba RDC bo bakola ki? Ate n'Ediso nawe akola ki? Ate era waliwo n'Ediso naye akola ki? Therefore we all need to check our side. N'olwekyo agambye nti nabo naye ne ttiimu ye bagenda kwekebera. Naye namwe, but also you should check yourselves. Naye nammwe nga bwe mwekebera ku ludda lwammwe. Kubanga abali okumpi n'ababbi, the ones who are nearer the thieves are yourselves. Kubanga mmwe muli okumpi n'ababbi, n'olwekyo mulina okututegeeza. Kale tukwata ababbi. N'olwekyo tukwataganire wamu oludda olwammwe n'olwa President tusobole okukwata ababbi. Kaweefube okugoba ababbi nga bwe twagoba omulabe. Wagenda kubawo kaweefube okukwata ababbi abo nga bwe twagoba abalabe ba Uganda. Now, once the way we are moving now, engeri gye tutambulamu kati, we are creating more wealth. Tutondawo obugagga ku bugagga ku bugagga. Now, the bugagga is the one which produces jobs. Obugagga obwo bwe butondawo emirimu. So when we ask about the jobs, you saw how many jobs were in the factory there. Nga bwe mulabye mu factory ezo zaatulaze, mulabye emirimu egitondeddwawo. So therefore, if we implement these programs seriously, we are going to have wealth, jobs, and development. N'olwekyo bwe tuteeka mu nkola programu zino n'amaanyi tugenda kutondawo obugagga ate tutondewo n'emirimu. N'enkulaakulana development. Tugenda kufuna obugagga n'emirimu n'enkulaakulana. Ebigambo biri bisatu: obugagga bwa muntu, bwa maka, bwa company. Wealth belongs to an individual, to a home, or to a company. Nti obugagga bubeera bwa ssekinnoomu oba famire oba kampuni. Development, like the roads, the railway, electricity, is for all of us.
enkulaakulana ng'enguudo ng'amasannyalaze ebyo byaffe ffenna. But the money to build them comes from taxes from wealth. Naye ate essente ezikola ebintu ebyo ziva mu misolo egiva mu bugagga. So the more bugagga you create, the more jobs you create, the more taxes you generate. N'olwekyo gye mukoma okukola obugagga, gye mukoma okukola ssente, gye mukoma okutondawo emirimu, gye tukoma okufuna omusolo, tusobole okukola ebintu ebyo ebyenkulaakulana. Now, in this Kisanja, therefore, n'olwekyo mu kisanja kino, we are going to Kambwara on the issue of people who steal money. Mu kisanja kino, President agenda kuba mukambwe nnyo eri abo ababba ssente z'abantu. Because that money is what will create wealth, create jobs, and eventually also support development. Kubanga ssente ezo ze zituleetera okufuna obugagga, ne tufuna emirimu, ne tulyoka tukola ebyenkulaakulana. Now, the other Bonafu, where we are going to be Bakambwe, is the theft of drugs in hospital, in government centers. Obukambwe obulala obugenda okubeerawo mu kusoomoozebwa kwe tulina be babba eddagala lya malwaliro. The immunization is moving well. Immunization is moving well. Okugema polio anymore. Yensonga lwaki tetukyalina polio mu Uganda. But the problem comes with the treatment, the curative. Naye kati obuzibu buva mu kujjanjaba. But these health centers are here in Uganda. They are not in Congo. They are not in South Sudan. Ekirungi nti amalwaliro gano gali mu Uganda, tegali Congo, tegali mu South Sudan. So why can't we check these health centers? N'olwekyo lwaki tetukebera amalwaliro gano? Now, if you elect good members of parliament, bwe mulonda ababaka ba palamenti abalungi, and you elect good LC funds, ne mulonda n'abakulembeze ba district LC 5 abalungi, health center 3s, health center amalwaliro ku ddaala ery'eggongolola, LC 3 ne bassentebe ab'amagombolola, then they can easily monitor these health centers. bwe mulonda abalungi basobola okulondoola amalwaliro ago. But from the center, I will also do everything possible to touch into the health centers. Naye ku ggwanga waggulu eri e Kampala naye ajja kukuba tooki ey'amaanyi mu malwaliro ago. The other issue is the issue of crime. Ensonga endala y'ey'obumenyi bw'amateeka. Again, you get injustice when the police do not act firmly against the criminals. Mufuna okutasalawo bulungi oba kyekubiira okuva mu poliisi nga tezisazeewo bulungi. But the medicine is the same. Naye eddagala lyerimu. We from the center to continue checking. We from the center to continue checking. Abava waggulu bajja kwongera okulongoosa. Checking. Okulondoola n'okukebera. But the leaders you elect on the ground are the ones who can help a lot. Naye abakulembeze betulonda wano betubeera nabo be bateekeddwa okukola omulimu ogw'amaanyi. Like in this area of Luwero. Kati nga mu kitundu kyaffe kino ekya Luwero. Mumaze ebbanga mwefudde bamulekwa
mumaze ebbanga nga mwefudde bamulekwa. I remember some years ago, you donated the seat of the woman MP. President yajjukira emabega kaawo ebbanga emabega mwawaayo ekifo kyammwe eky'omubaka omukyala. You brought a girl called Nabukenya. Nabukenya tanda kyakola. Nti mwalonda omuwala gwe bayita Nabukenya ali awo bubeezi talina kyakola. So when you are shouting Ababi, why does Nabukenya not look? Bwe muba mwogera ku babbi lwaki omubaka wammwe Nabukenya talondoola? Then I hear that you even elected Chair LC5 who is not NRM. President awulira nti mwalonda ne chairman wa LC5 ataliwo NRM. The member of parliament and nayo opposition or what? N'ababaka ba parliament mu Luwero bonna ba opposition. Now kata omnyankwere wagambira bannange awo omnyankwere wagambira nti eyetuze tebamukabira. Kati awo president wagambira nti bagamba nti omuntu eyetuze tebamukabira. Oayita tebamurira. Now you can see now the whole area is in fact God is merciful. Nti era Katonda wa kisa nnyo. To find that some things are still happening in Luwero. Katonda wa kisa nnyo okulaba nti waliwo n'ebikyatambula mu Luwero nga mwalonda abantu abatalina kye bakola. So what is happening is what is done directly by the center. Era kati ebiriwo byebyo byokka ebikolebwa okuva e Kampala wa president. And from the center, I can do the big things. Era okuva wa president yasobola okukola ebyo ebinene. But the small things which needs somebody who is near will not be done properly. Naye ebintu ebitono ebikolwako ab'okumpi be muli nabo okuva waggulu eri si kyangu okubikola obulungi. Then free education. Then ebyamasomero. We have spent a long time talking about free education. Enjigiriza tumaze what Namayanja was telling you, the schools were built in Uganda. Muwulidde bwe mbadde mbagamba amasomero agazimbiddwa mu district za Luwero zino. Now those masomero ago were supposed to be day schools in the sub-county for the secondary schools and in the parish for the primary schools, where the children can cycle or walk, study and go back. Amasomero ago galina okubeera aga secondary mu Gombolola nga mulimu essomero okumpi ate kumuluka nga kuliko eya primary abaana we basobola okutambula n'ebigere ne batuuka nga ategadde siga kusulayo and study free. Nga ate basomera bwereere. But the head teachers have been insisting on collecting charges. Naye abakulembeze b'amasomero balemeddeko nga basaba abantu ssente. And some of the PTA. N'obumu ku bukiiko bw'abazadde. Now, you know, NRM, we are both fighters but also peacemakers. Nti ab'NRM mutumanyi tuli balwanyi naye ate abakuumi b'eddembe. Bamukwata mpola. Tuli bamukwata mpola.
So, in some cases we fight. In some cases we fight. Mumberemu olusi tulwana. Emberezimu. Mumberezimu olusi tulwana. But sometimes you tell people if they don't agree, you hold on. Olumu abantu ne tubagamba bwe batakkiriza naffe ne tutta ku bigere. But now naye kati we need to be bakambwe now. Kati president agenda kubeera mukambwe ku byenjigiriza. On the issue of free education. Ku nsonga y'okusomera obwereere. You heard what that boy from Kayunga, put that boy again. One of Kayunga, the skilling up. Muwulidde omuvubuka oyo ow'e Kayunga ky'abadde ayogera. Musoke Bale Geoffrey Mwambira mu district ye. When I was in Mbale. Kabateekeko omuvubuka omulala president gwe yalaba lwe yali e Mbale. Fabaganda bomulukola. Fabaganda bomulukola. Tulina olugero lwaffe olugamba nti akatale kabbe amagumba olyosuula mu mulyango. Abaganda ab'omulukoola bagamba nti akatali kabbe eggumba osuula mu lujja. Kacayi kange tikuli n'olwekyo akatali kabbe osuula mu lujja. Muzayika yenywere kacyayi ke. Mbale. Weno habu bebaita pioneers nali mukyalo nga ndi byange waliyo LCC ye waffe naja n'atugamba waliyo muzee industry jazimbe isomesa ebyemikono naye nga bw'omanyi nti engeri gy'obeera mu kyalo oba tomanyi kale zono oba kyeki skills oba kyeki just twajja buzinugala naye kangende engeri gye ndi musajja nze munaku neemanyi nenzija nziga ebintu by'emikono nayiga bya nviiri era olwajja wano olwamala okusoma enviiri naye naakatuuka waka naye n'omukwano gwange yali Kampala eyo nga nkubira ngamba engeri gye wayiza okusoma enviiri wena certificate jangu e Kampala tutandike naye ogenda e Kampala tebyambeerera byangu naye n'ebbaluwa naye eri gye nalaga nga ebbaluwa ye tebagirabaawo mu makulu ne ntandika ne bansawo ne ssente ezitandikibwako naye nawo butonotono natandikira nze mu kusiimuula nasiimuula saaluuni emyezi 8 olwali okuvawo baali bakozesa saaluuni empya ne bampa obwa maneja bwa saaluuni eyo nga mpya eyabadde kiriina nga nfuuse maneja kweyo saaluuni. Their stories take long, but you can see all these young people had dropped out of school because of school fees. Naye nga bwe mulaba abaana bano bonna baali baalemwa okusoma nga tebalina fees. But me, I am training them at no cost in the government presidential skilling hubs for 6 months. Naye ye president n'asalawo okubatwala okubabangula mu obukugu obw'enjawulo okumala emyezi 6 nga teri asasudde wadde 10. And within no time they become very useful citizens. Mu bbanga tono nnyo bajja kubeera abatuuze. No, bafuuka. Mu kabanga katono nnyo bafuuka abatuuze ab'omugaso ennyo. I started these hubs because I wanted to show that it is possible to teach children without charges. President yatandikawo amasomero gano ag'ebyemikono nga ayagala okutulaga nti basobola okusomera obwereere. And yet,
Yet my way is more expensive because because there are not many in the country. They stay in the boarding centers. Ate yiye enkola eyo yo ya beeyi nene kubanga amasomero gano tegasi mangi nnyo mu ggwanga ate nga balina okusulawo okumala emyezi 6. So if we could do it in the parishes and sub-counties, n'olwekyo senga tubiteekawo mu magombolola ne mu miruka, there would be no need for boarding. kijja kuba tekyetaagisa kubanga basulayo. Therefore, where we are going, n'olwekyo gye tulaga, we are going to be very bakambwe on the issue of no school charges in government schools. n'olwekyo tugenda kubeera bakambwe nnyo kwabo abasasuza abazadde sente. They have been using the pretext of not having enough teachers. Babadde bateekawo ekyekwaso nti abasomesa tebamala. We are going to recruit 50,000 additional teachers. Bagenda kugaba emirimu egy'abasomesa abalala 5,000. So that excuse goes away. Ekyo ekyekwaso nakyo kiveewo. Now finally, ku nkomerero, the issue of land grabbing. ensonga ya kibbattaka. Now that issue is again the issue of leadership. Ensonga eyo naye ekwata ku bukulembeze. Ejja lwa bukulembeze. This is because in the CA, NRM stood firm on the side of the Bibanja people. Kubanga bwe twali tukola ssemateeka, NRM yayimirirawo ku lw'abantu ab'ebibanja. And 2 points. Ku nsonga 2. The Chibanja person is not to be evicted by the landlord. Nti ow'ekibanja tateekeddwa kugobwa ku ttaka ng'agobwa nannyini ttaka. And the nannyini ttaka has no power to cut on the Chibanja of a Musenze. Ate nannyini ttaka talina buyinza kusala ku ttaka lya wa kibanja. Secondly, the Ekyokubiri, Busuru had a ceiling. Ekyokubiri, Busuulu ne bamukola nga wa kkomo, ng'aliko ekkomo. And the Komo is approved by the Minister of Lands in Kampala. Ate ng'ekkomo eryo likakasibwa Ministry ey'ebyettaka e Kampala. The landlords complained, Bannannyini ttaka beemulugunya saying that the Busuru is too small. nga bagamba nti Busuulu mutono nnyo. I told them, I said, you people, haven't you seen soldiers saluting me? N'abagamba nti mwe temulaba abasirikale muzeeyi nga bamukubira saluti? How much money is in a salute? Sente mmeka eziri mu saluti eyo? So what I was telling them was that this money, the Busuru, is nominal to show that you recognize the ownership of the landlord. But n'olwekyo ye kye yabagamba nti sente ezo eza Busuulu ntono nnyo ng'ekigendererwa kukakasa nti landiroodi oyo ye nannyini ttaka. Kabonero akalaga nti bakkiriza era bakakasa nti ye nannyini ttaka. So when you hear that people are being chased, but no kwegura, you don't have to kwegura. N'olwekyo bw'awulira nti abantu bagobwa ate mbu beegula, toteekeddwa kwegula. Even if you don't kwegura, the kibanja is yours. Ne bw'oba teweeguze, ekibanja ekyo kikyo. So, and even if the landlord said to another person, it doesn't concern me, that is up to them. Era nannyini ttaka ne bw'aba alina omuntu omulala gw'atunzizza oba gw'aguzizza ettaka, gwe tebikukwatako, osigala ku kibanja kyo. The
the one who buys paper, me I stay with the chibanja. Oli abaguze agula ekyapa kye n'abeera nakyo gwe n'osigala n'ekibanja kyo. Agula ekipapula. Agula ekipapula gwe n'osigaza ettaka. So when they come and evict you, they are doing it illegally. N'olwekyo bwe bajja ne babagoba bakikola mu bumenyi bw'amateeka. And this is where your leaders should come in. Wano abakulembeze bammwe we balina okujjirawo. And because for them they know the laws. Kubanga bo bamanya amateeka gano. The only little loophole which you are going to sort out is some of the landlords refuse the busuru. Omwaganya gwokka oba eddibu eririwo erigenda okukolwako nti eriyo bannannyini ttaka abagaana busuulu. Now if they refuse, you should go and pay. We are going to arrange that you pay at the sub-county, and it's up to him. If he wants to pick the money, he picks it. N'olwekyo ekigenda okukolebwa nti bw'aba abugaanye wagenda kuteekebwawo enkola gwe ogenda osasule ku ggombolola ekiraga nti gwe omulimu gwo n'obuvunaanyizibwa bwo obukoze. But the long-term solution naye nga eddagala eryenkomeredde is for the government to, when we are ready, to get enough money and pay off the landlords, and then you people take the ownership. Eddagala eryenkomeredde nti gavumenti bw'eneeba yeetegese ejja kufuna ssente esasule landlord gw'osigaze ekibanja kyo. And we have already done it in some areas. Kubanga ekyo kikoleddwako mu bitundu ebimu. If you go to Kirema, bw'ogenda e Kirema wano e Nakaseke, where General Saleh alerted me, General Saleh gye yamutegeeza ku nsonga eyo, I paid off the landlords. Yasasula bannannyini ttaka bonna. Now our people are there. I'm going to, my film team should go and film the Kirema settlement scheme, and so we can show the others what has happened. Tiimu ya muzeeyi ey'Ekirema ekwata firimu ejja genda e Kirema mu ggombolola y'Essemuto esobole okukwata ebintu ebyo abantu basobole obiraba nti kisoboka. But of course we have delayed. We put money in the land fund, but it's not enough. Sente muzeeyi ateekamu mu land fund gye bakozesa okusasula ab'ebibanja naye tezinnaba kumala. Because we have got so many other things to do. Kubanga waliwo n'ebintu ebirala ebyetaagisa okukola. Enguudo, amalwaliro, security, what have you. Waliwo okulaba nti tulina obutebenkevu, ebyokwerinda, enguudo, amasomero n'ebirala. But with our petroleum, which is going to start flowing next year, naye amafuta gaffe agagenda okutandika okufuluma omwaka ogujja. Abaana bano amafuta gaffe, show them the. Kabatulage ku mafuta ga Uganda we gatuuse. The electricity in the Kalbat, if you have it. When I went there to show there's a time when I went there to commission something. Bagenda tulaga ku mafuta we gatuuse. If they have. It seems, there you are. Amafuta gago wetuli awo. That is like Albert. Ago gali ku nyanja mutanzige eya Lake Albert. You can see the nyanja behind. Emabega erindoze nyanja mugirengera. Now that rig is drilling a well. Kakati ekyo ekyuma kye kisima wansi.
Show us properly, don't you? So by next year, the petroleum will come out. Omwaka ogujja amafuta gagenda kufuluma. And it will give us additional income. Era ekyo kigenda twongera ku nnyingiza y'eggwanga. Which will help us to do other things more easily. Era ekyo kigenda tuyamba okwongera ku bye tukola ate mu bwangu. So therefore, my comrades of Luwero, n'olwekyo mikwano gya President ab'e Luwero, we have come here to report what has happened since we left here when we were with your parents. Azze wano okubawa alipoota kuwa we tutuuse okuva lwe baava eno ne bazadde bammwe. And how it has helped Uganda. Era n'engeri gye kiyambye Uganda. And to say that what is remaining is all of you to be involved and get out of poverty. Nti n'ekisigaddeyo kyokka nti mmwe mwenna kuva mu bwavu nga mulina kye mwenyigiramu kye mukola. Using government programs. Nti program za gavumenti zino. And the government programs we are going to add on, increase them. Ate era nazo zigenda kwongerwako. Like for instance, the PDM money in the towns, we are going to increase it to about 300 per parish. Nti okugeza sente za PDM mu matawuni zo zigenda kweyongerako zifuuke obukadde 300 okuva ku 100 buli muluka. But even in the rural areas, we are going to add another 15 million for the... Ne mu byalo kugenda kugattibwako obukadde obulala 15. So that it helps the leaders. Ekyo kiyambe ku bakulembeze ate obutajja kufunira wamu nammwe. But we are also going to continue distributing the endokwa, because we have got different centers doing breeding the endokwa. Era President agenda kwongera okutuwa endokwa ez'emmwanyi. Ez'obwereere siza kugula. Nga za bwereere ate si kugula. Like for instance in Ikisozi, I am breeding the endokwa and I give them out. Okugeza Ekisozi alina endokwa, alina nasale era agabira abantu endokwa. And we shall use our other farms like Kaumu, like all the government farms, even Bukarasa here can produce endokwa and distribute them. Era agenda kukozesa faamu za gavumenti endala nga Kawumu wamu ne Bukalasa wano esobola otuteerawo nasale ez'emmwanyi abantu ne muzifuna ku bwereere. So that when these young people like Rashida, like Narboa, when they get the 1 million, they do other things. Ekitegeeza nti abantu bano nga betulabye ba Rashida bw'afuna akakadde asobola okukolamu ebintu ebirala. Naye endokwa za bwereere. Naye ng'endokwa zo afunye za bwereere. Because the Ndokwa people have turned them into business. I hear endokwa is now 2,000. Agambye nti bano abamezesa emmwanyi bo kati bazifudde business. Awulira nti endokwa emu ya siringi 2,000. And yet when it was under NADS it was 400. Ate nga mu NADS bali bazitundira ku siringi 4. So we shall, no problem, we shall maintain PDM but have the endokwa also. N'olwekyo tewali kizibu, President ajja kusigala nga PDM weeri ate nga n'endokwa weeziri za bwereere. So therefore, that's why we are saying Banange support NRM so that we continue the work. Yensonga lwaki President abasaba mwongere okuwagira NRM twongere okukola bye tukola. And where we are now, we need NRM to take off because the economy is now much bigger
and ready to take off, become even bigger. Okusinziira ku byenfuna kati tweteeseteese okulaba nti eggwanga lyaffe lyeyongerayo ddala waggulu mu nsi ezikuze. So therefore, that's why we have come here to say, please continue supporting NRM so that Uganda becomes a modern country. Yensonga lwaki President yazze wano okubasaba mwongere okuwagira NRM Uganda ebeere emu ku nsi eziri ku mutindo ogwa waggulu. NRM Jew, all the flag bearers Jew. Now, I am told that they should come and introduce the flag bearers. Then I will also give some advice. Katika tusabe Secretary General wamu ne Vice Chairman wa Buganda bayanjule ba flag bearers abakutte bendera y'NRM kuba member wa Parliament katubasabe mujje wano wamu ne Chairman LC5 aba district ya Luwero yokka. President Museveni we mukama wange ba flag bearers one bwagines kirabo jangu wano twanizo ne bwagines kirabo alo twanirize one bwagines kirabo ayimiriddewo ku kifo kya member wa parliament omukyala owa Luwero district. Twanirize Haji Abubakar ayimiriddewo ku lwa member wa parliament Haji Abubakar Kalume ayimiriddewo ku lwa member wa parliament owa ate ne Haji Nasuru ate era ne Rashida ayimiriddewo ku bwa ssentebe bwa district ya Luwero. Nsaba Gaddafi katika muno nsaba abalina fulaga muzireete wano. Mwami Rogers Mulindwa leeta fulaga wano. Mukama wange nsaba ku tiimu eno ey'okugattako n'abavubuka Saamu Beegira atukwatidde fulaga member wa parliament ow'abavubuka Central Region. Ate era ne Diana atukwatidde fulaga member wa parliament ow'abavubuka omuwala owa national. NMOA nsaba omu agenda akiikirire kirabo agenda akiikirire. Mukama wange mbadde nsaba nabano basembere busembezi wansi awo. Nsaba bafulaga bearers baffe temulinnya waggulu ne busembere wansi awo. I will give each one individually. Very good. President akkiriza buli omu agenda mukwasa. Nsaba ebifaananyi ebyo mubiteeke wansi. Ebifaananyi ebyo ebya muto wange Mugisha mubise wansi. Mukama wange oyo ayimiriddewo ku kifo kya mubaka omukyala owa Luwero district Agnes Kirabo. Haji Abubakar Kalume ayimiriddewo ku lwa Katikamu South member wa parliament. Fulaga ezo muzikwate muzinyweze temuzita. Twagala muwangula ebifo ebyo. Mukama wange oyo Rashida yayimiriddewo ku bwa ssentebe obwa district eno eya Luwero.
Rashida we awe kutwetaaga mu disitulikiti eno abeere ssentebe wa disitulikiti asobole okuuma byonna pulezidenti byaweereza bibatuusaako. Dr. Chini Robert ow'Abamunaanika pulezidenti amukwasa fulaga. Fulaga ezo nsaba muzinyweze mulwane masajja muyina okuwangula ebifo ebyo. Haji Nasuru Gaddafi katika mu North. Haji Nasuru Gaddafi katika mu North. Mukama waffe ssentebe w'NRM ow'eggwanga lyonna agenda kukwasa abavubuka baffe. Abavubuka mujja kwasibwa fulaga zammwe pulezidenti bw'anaabazze mu disitulikiti endala. Ab'Nakaseke nze bwe bankwasa ebendera nziruka neetooloola. Nammwe muddukemu tulage amaanyi. Baabo bakandideti baffe tusaba fulaga ezo bazinyweze batuwangulire. Era mukama wange nkakasa structure zonna ez'NRM abakulembeze b'NRM bakkiriza bagenda kukola kaweefube ow'okuwanguza bakandideti baffe bano. Nja kubategeeza pulezidenti yakkiriza era national chairman obuyinza obugenda okunoonya akalulu akabafulaga bearers bonna structures zonna okuva ku kyalo paka ku district mwe mugenda okunoonya akalulu kano, era byonna tugenda bikwasa mmwe ate munoonya akalulu mutuwe obuwanguzi nga n'aka pulezidenti weekali. Kale mwebale kati waliwo muwala wange muwala waffe Sisse Mulondo wali wano. Sisse Mulondo muwala wa pulezidenti Sisse Mulondo bw'obaawo wano pulezidenti jangu wano akwetaaga akulabeko wano. Sisse Mulondo mukama wange Sisse Mulondo ali awo ajja mpola mpola. Sisse Mulondo ali awo ajja mpola mpola yoyo mukama waffe. Sisse sembera wali wa president. Sisono mwalimu wadde bendera. Mwalimu wadde bendera Rwaita. You had given her the flag the other time. Baali bamuwadde fulaga ku mulundi guli ogwayita 2021. Sisse Mulondo ono. Then when it came to the election, bus. Then when it came to the elections, you sent Nabukenya Banange. Naye ate Sisse ono yafuna fulaga 2021 naye ate mu kulonda kwa bonna ate ne muwa Pulenda Nabukenya. So, Sisse Mulondo is the daughter of our fighter Katerega Livingstone. Sisse Mulondo ono muwala w'omulwanyi gubata Katerega Livingstone. Bw'abakkiriza yinza kumutwala n'anyamba mu bintu ebirala. Pulezidenti agambye Sisse ono bw'abakkiriza pulezidenti asobola omutwala n'amuwe omulimu n'amuyamba mu bintu ebirala.
naye ngenda kutuula naye together with her advisors and then we shall see. Again, President agambye agenda kutuula naye n'abantu baab'oku lusegere balabe ekyokukola. Siso ogamba ki? Siso obadde ogamba ki? His Excellency, nebaza ekirowoozo kyolese okundabawo nga muwalawo. Nebaza ekirowoozo kyogambye nkusisinkane n'abantu bange ab'oku lusegere kubanga kati nga sise mulondo sisalawo nnyo ku bwange naye bannaluweero be balina obuyinza okusalawo ku kiki ekiddako okusinziira engeri fulaaga gye yatwalibwamu kubanga yali yamankwetu oba bwali bujjudde obutali bwenkanya. N'olwekyo sise oye! President Museveni oye! NRM oye! So, His Excellency, katukusisinkane n'abantu bange abo ngenda kutwala olwaleero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege awo tulabye ng'olina omutima ogukyayagala Luweero kubanga bannaluweero baasalawo sise mulondo ye mubaka omukyala owa Luweero district. Kati sise mulondo n'abantu bo banna bataano muyingire mu konvoyi yange tugende wamu e Kampala. Naye mukama wange otuyambye nnyo. Sise mulondo ono agambye abantu be bataanu ndowooza mwemanyi mugobere sise ono mugendagenda mu konvoyi ya pulezidenti. Mukama wange onyambye nnyo nga nze omumyuka owa Buganda kakati awo Luweero tugenda jeddiza mu bujjuvu bwayo. NRM juu. Mukama wange mbadde nsaba kino kyekise waliwo omuyimbi wange wano naye kati afuuse mwawule muwala waffe omusirikale